Tumekuja na watu wengi, tumekuja na magavana wa Makueni, wa Machakos, wa Kitui, tumekuja na wa Kisii, wa Nakuru, tumekuja na Kenneth, tumekuja na SK Macharia, tumekuja na kamanda, wajumbe wengi. Lakini kwa sasa tutauliza Alfred Mutua, Governor Chap, Governor wetu wa Machakos, maendeleo, atuzungumzie. Karibu Governor Mutua Alfred. DJ muziki kidogo. DJ muziki kidogo. Media wanataka wani. Reggae. Okay. Mama Charity Ngilu na yeye amefika. Makofi kwa Mama Charity. Haya, tafadhali sasa Governor Mutua. Mweni moseo. Mabinda onde. Anuma kwa mama kuweni mwaseo. Mwaseo ingi. Na ingi. Mimi sitaongea mengi. Ni kusema ya kwamba tumefurahi sana kuwa hapa kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa Azimio la Umoja. Na tumeketi na yeye pale na tumeongea kwamba Kenya inataka viongozi wa maendeleo, sio viongozi wa mdomo tupu. Tukasema ya kwamba vijana wetu hawana kazi. Akina mama hawana pesa kwa mfuko. Akina baba wamechoka kula vumbi ya barabara. Tunataka maendeleo ya kina. Uongozi si uongozi mtu anajitafutia mwenyewe. Wakati wa mabadiliko ndio tupate uongozi wa mwananchi umefika. Na tukamwambia kwamba sisi kama Wakamba tumechoka kuahidiwa mambo tangu uhuru mpaka leo. Sasa tunataka kila ahadi inaandamana na pesa na mpangilio itafanyika lini na wapi. Kwa sababu tunataka maendeleo ya haki. Tukamwambia pia ya kwamba tumechoka kusota, tunataka pesa kwa mfuko. Tunataka uchumi upanuliwe, tuwe na pesa kwa mfuko. Ndio unaamka asubuhi, uko nataka kusonga mbele, unasonga mbele kabisa. Unakuwa ya kwamba Kenya ni asisi wote. Hanuma kwa mwibo. Na namwea kana otongoi kana osumbi tiwa mundu umwe. Pai mundu usia wake wanuo tono kwiti osumbi. Na nyene ya Raila kanae nye Alfred Ganga Mutua ni chama chako kita wa maendeleo chao. Kita wa maendeleo chao. Na nye namwea 2022 ona kwa ninguita kivila tuko maneba yambe. Namwea mbaye ya Mukamba amwaitu ni maasya iye. Nitano iye kukwata ambia angi maikata maikamua. Ibinda itu ni ikiata. Na namwea Raila itu uzuku maimwetu mikaba yambe tuamwe. Nundu nyeta mwana wenu. Ona kwa ni asya no nite kivila ticha mundu umwe. Mwina kwa dumakwa. Nite kivila tangumba oye nduka nandiketie. Nitie kwambo nina moko none. Sawa tiwa bau. Na yuna mwea Neya Raila kanae. Nyanundo ni musimambo. TV na ake. Tiwa bau na baba. Na tiso ngambe na ake. Gina mweso tiwa bau. Mwisho ni kusema hivi. Asante. Baba. Sawa. Baba. Sawa. Mwisho kabisa ni kusema hivi. Sisi magavana watatu, Charity Ngilu, Kivutha Kibwana na mimi Alfred Ganga Mutua, tutafanya kazi pamoja, tulete maendeleo na tufanye kazi na Raila Amolo Odinga. Ndio tuweze kuinua eneo letu. Asante na Mola awabariki. Asante. Makofi kwa Mutua. Sasa
mama wetu, Mama Rainbow, gavana wa Kitui, uwanja ni wako. Songa nipane mic bwana, songa. Songa nipane mic. Aya, Charity Ngilu, gavana Kitui. Thank you. Okay. Asante sana. Wananchi wa Makueni, marafiki wetu wote, na kuleta baba Makueni. Hamujambo? 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 Andu maitu muyaseo. Tamba nina kwako ni manyondo mukuiwe. Baba nimeongea na yeye tukiwa huko ndani. Na sasa naongea hapa nje. Eka ine nene view. Ngili ile na ile 2002 tulikuja pamoja wa Kenya wote. Tulikuwa pamoja na Mheshimiwa Kibaki, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa gavana wenu hapa Kivutha Kibwana na mimi na wale wengine. Tukaleta serikali ya kudumu ya kusaidia wananchi. Jameni, 2013 tulikuwa tunaona kama tutaleta serikali ya kusaidia. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe miaka 10 anafanya peke yake. Hana mtu wa kumsaidia. Na ndio nasema namna hii sasa. Na tumekuwa nje ya serikali sisi kama jamii ya Wakamba. Tumekuwa nje. Tithi twenza ya serikali nene. Na ndivyo tunasema sasa, hatutaweza tena kuwa nje ya serikali. Ni sawa? Mnataka tuwe kwa serikali kuu? Mnataka tuwe kwa serikali kuu? Wangapi wanataka tuwe kwa serikali kuu? Wekeleni mkono juu. Na kwa sababu hiyo, mimi kama mama kutoka Ukambani, na mlinipatia kura 1977 kabisa kuwa rais wa Kenya. Nasema hapa kwa sababu hawa wananchi wote wanahitaji kazi. Vijana wetu wanataka kazi. Vijana wetu wanataka kufanya manufacturing industries. Na kwa hivyo mimi nataka kuomba hapa, tusiendelee kucheza na maisha ya wananchi. Tusiendelee kubahatisha. Serikali ile inaweza kusaidia wananchi wote wa Kenya. Ile itakuja, ndio ile itakuwa na hawa viongozi hapa. Si viongozi wale wanapita hapa wakibeba pesa na ngunia, na muwaulize hii pesa wametoa wapi? Mtu anakuja hapa anasema nimewaachia milioni 3. Sasa utabeba ngapi wewe? Pesa inabebwa na maji, watu waletoe maji, industries, lakini si kubebwa na ngunia. Nataka mkiingia kwa serikali, kwa sababu tutaingia sisi zote, huyu mtu arudishe pesa yetu. Akatunga pesa kanende tunga pesa. Akatunga pesa kanende tunga pesa. Lakini akilete pesa mjue ni yenu. Mukule tu, lakini kura zote mwaka huu sitaenda kwa kikapu kimoja. Nitwaetikilana? Nitwaetikilana? Tambo nina kwako. Mbona kwako. Asante, asante. Ya mwisho niombe. Please. Nataka kuomba. Mboya ni boyo. Na hii mboya ni kuomba namna hii. Tafadhali Mheshimiwa Gavana Kibwana. Tafadhali Mheshimiwa Gavana Mutua.
kwa sababu nyinyi muko na a lot of time ahead of you. Tupatie huyu baba kiti mwaka huu, atuondoe kwa ufukara, atuondoe kwa ufukara. Mnajua nyinyi hamjui vile wanawake wanaumia nyumbani, watoto hawana kazi, hatuna maji safi, hatuwezi tukapeleka watoto shule. Nyinyi nawaomba, hii ni maombi yangu ya leo, nitaomba tukimaliza. Mumenisikia? Baba, asante sana kwa kuja Makueni. Asante. Haya. Niseme machache. Na hapa tuna Kenneth, ule alikuwa MP wa Gatanga. Tuna kamanda, mjumbe wetu. Tuna wajumbe kutoka Coast, kutoka kule Kilifi. Watu tunafahamiana sana, relatives. Lee Kinyanjui governor, Ongwae governor, tuna Junet pia mjumbe, na tuna watu wengi wale wameandamana na baba. Tesawa kaitwa asio. Sisi tunafurahi sana kwa sababu baba amepata nafasi ya kuja huku kwetu kutuuliza ni nini tunataka, ndio katika 2022 tuwe kwamba maendeleo ya kweli inafanywa. Tumemweleza katika mkutano tulikuwa nao, tumemweleza kwamba siku nyingi tunaambiwa vitu vitakuja Ukambani na havifiki. Si sawa? Kwa hivyo hiyo tumesema kabisa, mambo yale tumekuwa tukizungumza na nyinyi, tukaandika, ikawa ni sawa. Sawa. Point ya mwisho nikimalizia. Mnanisikiliza? Wakati mtu anaenda katika hizi jela, hata rumandi ya Makindu na wapi, anakuta watu wale wengi ni vijana, kwa sababu wana shida na wanashikwa na wakati mwingine wanashikwa bila sababu, si ndio? Kwa sababu hata ajira hakuna. Kwa hivyo kitu kimoja kikubwa baba ni kukomboa vijana wa Kenya. Na kwa sababu, nisikilizeni, na kwa sababu baba alipokuwa akipigana kwa ukombozi wa Kenya na katiba ya Kenya, yeye alifungwa miaka 8. Kwa hivyo anajua jinsi nyinyi mnafungwa, kwa sababu yeye alifungwa hivyo, na yeye atakuwa badi wa vijana pamoja na maendeleo kabisa. Si sawa? Devolution haitakuwa hiyo. Mama Ngilu amesema, ameomba, na mimi mnajua ni presidential candidate, Mutua pia wengine, na Disemba tarehe 9 utakuwa na mkutano mkubwa. Kwa hivyo watu watakaa pamoja na watakuwa katika Azimio, watakuwa katika Umoja na wataamua. Si sawa? Alafu sisi hatusemi kwamba Kalonzo asije kwa Azimio. Mtu ule anataka kuja kwa Azimio, mlango umefunguliwa, aje, lakini aje akiwa iko na wale wako huko, isipokuwa mwenyewe wa Azimio. Si sawa? Hata Azimio ikiwa ni wa Kenya. Kwa hivyo haya, alame kwazekana nimekuya mwenu baba ni ukie mkoko yolo. Alame kwazia Azimio ni nzio mkoko yolo. Baba, watu wako wa Ukambani ni hawa. Tafadhali tuzungumzie, tuko katika Azimio na wewe, na asante kwa kufika. Halo. Akamba Mwasio inge. Baba amekuja Makueni, amekuja wote. Muna furaha? Mimi nina furaha tele kurudi tena wote. Baba amekuja. Leo nilisema nitakuja tu hapa mashinani niongee na viongozi wa Kamba kutoka Kitui, Masaku,
na Makueni na Vunjari tu, sawa sawa. Lakini baba akija ana mbiu la mgambo, amekuja kupiga mbiu la mgambo. Mbiu la mgambo ikilia kuna jambo. Nimeambia Wakenya kumepambauka, kumekucha, jogoo shawika mara 3. Amkeni twende kazi. Harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya umeanza. Sawa? Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ya 3 ni ya mission ya kiuchumi. Na ni ya vijana. Ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Hii ni kwa sababu 70% ya watu wetu katika Kenya hii ni vijana chini ya miaka 35. Hawa ndio wanasikia uchungu zaidi kama uchumi imetaathirika. Ndio sababu manake waanzilishi wa taifa letu walikuwa na ndoto. Walikuwa na ndoto, na hiyo ndoto iko katika wimbo wetu wa taifa. Ile ambayo inaanza ni Mungu bariki nchi ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa miaka karibu 60 hatujaona raha na ustawi. Maana hiyo raha na ustawi. Sasa mpaka sisi tubadilishe mtindo, mpaka tubadilishe njia. Hiyo barabara ambayo tumefuata tangu uhuru mpaka wa leo hajaleta manufaa yale ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa nataka. Maana yake nchi pale ambaye kuna raha na ustawi, au plenty is found within the borders, katika Biblia ni nchi gani? Ni nchi gani? Ni nchi gani? Hii ndio mmesema, si Raila. Hiyo ndio skana ambayo mimi nilikuwa naongea juu yake. Ati pale ambaye plenty is found within our borders. Hiyo hatujafanya mpaka wakati huu. Ndio mnaona vijana wanazaliwa mafukara, baba yao ni mafukara, mababu yao walikufa fukara, babu ya baba yao walikufa fukara, na hata watoto yao watakuwa fukara. Mpaka tubadilishe hii mtindo. Nchi ambazo ziko rika ya Kenya kama Korea ya Kusini, wakati tulikuwa napata uhuru mwaka 63, uchumi ya Korea Kusini na Kenya ilikuwa sawa. Sasa uchumi ya Korea Kusini imeshinda ya Kenya mara 50. 50 times bigger than Kenya's economy. Sasa na tusipobadilisha njia, miaka 50 zingine itakuwa sasa karibu mara 100 kushinda sisi. Ndio sababu mimi naambia Wakenya mpaka tubadilishe mtindo. Vijana wetu wapate nafasi. Kila mtoto mzaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu na colleges. Baadaye apewa mafunzo sawa sawa, awe specialist. Alafu kutoka pale apate kazi ya sawa sawa, kazi wa maana, hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Ati kazi ni kazi, ati kazi ni kazi, hapana. Kwa hivyo mimi nimesema tunataka tuanze kufanya kitu kinaitwa value addition, kujenga maviwanda, viwanda ambavyo waweza kupatia vijana ajira ya sawa sawa. Sawa? Hapa Ukambani, hii nchi Ukambani inaweza kuwa gala ya Kenya. Inaweza kuwa gala ya Kenya. Lakini wakati hii kuna ufukara mingi. Maana yake hata kilimo inafanyika hapa sio kilimo ile ambayo inaweza kusaidia watu. Tunataka kupanua kilimo katika eneo hii. Maji iko hapa. Sasa ile mvua inanyesha kwa fujo kabisa. Hiyo maji inabebwa, inaingia kwa mito, mito inabeba inapeleka katika bahari ya Hindi.
lakini bahari haina haja na maji. Bahari yuko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio yuko na haja na maji. Kwa hiyo tunasema saa ile mvua inakuja kwa wingi, tutakuwa tumejenga mabwawa na vidimbwi, tunavuna maji ya mvua. Ndio sawa? Ili kiangazi kija kuna maji ya kutosha kwa mfugo na kwa binadamu. Sawa? Ingine tunachimba maji ya kutoka chini ardhini, tunapiga na nguvu ya umeme ya steam ya jua, na inakuwa sawa. La vile ingine tunapiga kutoka kwa mito, tunaleta na fireji karibu na kina mama. Ile kina mama sio wanahangaika, wanatembea makilomita mingi kubeba nyungu kwenda kutafuta maji. Sawa? Alafu hiyo maji tunatumia kunyonyesha kwa mashamba. Tusiwe tunategemea mvua kila mara kwa mara. Si inawezekana? Nchi ya Israel ni jangwa, lakini wao wanachukua maji ya bahari, wanatoa chumvi, wanatumia hiyo maji kunyonyesha kwa mashamba yao, wako na chakula ya kutosha. Tunaelewana vizuri? Yale mavuno ambayo zimetoka kwa mashamba yetu tunafanya naye kitu inaitwa value addition. Value addition, alafu sasa bei inakuwa juu, wakulima wanapata pesa ya kutosha, na hata wale ambao wako na hiyo viwanda vile vile wanapata pesa ya kutosha. Hapa Makueni muko na jinari hapa ya rafiki yangu David Masika, lakini pamba imekuwa kidogo. Sasa tunataka kuanza kupanda shamba ya kutosha. Masika yako pale na kiwanda ya jinari, lakini najenga ile kiwanda ya kutengeneza nguo, ili inakuwa value addition, nguo ya kutosha. Watu wetu sasa hizi wananunua tu ile mtumba ambayo wazungu wamesabaa huko Ulaya, ndio inabeba na leta pandiko watu wetu. Gavana Charity Ngilu ameleta viwanda kule Kitui, na hata hapa tunataka kujenga viwanda sawa. Tumeelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Alafu vijana wanakuwa trained, wanakuwa skilled trained. Wengine watakuwa ICT experts. Tunaleta ile mtandao ya internet ambayo hata kwenye kijiji unaweza kuconnect internet. Unafanya kazi kwa shirika moja, kampuni moja kule Chicago, ngine kule India na kadhalika, sio? Alafu wengine wanaweza kuwa ni mechanics, wengine ni electricians, wengine ni plumbers, wengine ni carpenters na kadhalika. Kazi wa maana. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara, kuna hazina pale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa kuanzisha nayo biashara yao, na walipi riba chochote mpaka baada ya miaka 7. Hiyo tulipendeza keza katika BBI. Tunaelewana vizuri? Sasa mimi nasema hayo, sasa vijana wetu wataweza kupata kazi sawa. Nyinyi watu wa Kamba hapa, na nimeleta salamu kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Kalonzo Musyoka. Tuliongea na yeye. Mmepigia sisi kura mara 2. Sasa ana mara 3, manake hata ile nyingine ya 2007 ingawaje Kalonzo alisimama, lakini vile mlinipiga mimi kura vile. Sawa? Hiyo kura ambayo mlipiga haijaenda bure. Sawa? Ile mnyama tulikuwa tunawinda ilidungwa na misale, iko ndani msituni pale, inapiga miguu namna hii. Sawa? Tutaenda tutachukua. Sawa? Ibaki mshale moja tu namna hii, itakuwa imekufa kabisa. Sawa? Mko tayari? Mko tayari? Nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari kwa mwanajeshi wa baba mpaka ubebe bunduki na risasi? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili nikisema forward march, about turn, fire,
Fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Mko tayari? Vijana mko tayari? Juzi nilitangaza ati kwa sababu ya umaskini ambayo iko katika taifa letu, ufukara, wakati mwingine kama kuna kiangazi mfugo zinakufa, vile vile watu wanakuwa hawana chakula. Sasa mara nyingine serikali inaleta relief food na kadhalika. Hii hali ya ufukara hatutaki, manake katiba yetu imesema ati hakuna Mkenya anatakane alale na njaa. Lakini kuna jamii zingine ambaye hakuna mapato, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana mapato yoyote. Nilisema juzi, kwa sababu hiyo sisi tutakuwa na extensive social program. Ile program ya kusaidia watu, ile hakuna mtu ambaye anaweza kulala na njaa. Hiyo inafanyika kule Brazil, kule Amerika, kule Ulaya na hata hapa kwetu hapa Namibia. Tumesema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hawana mapato watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Wanasema tio baba anasema porojo tu, ati hiyo ni udanganyifu, hakuna pesa. Nasema hapana, hiyo ni ahadi. Tulipokuwa nafanya kampeni na Kibaki na Charity, tulisema ati tukichukua serikali tutaleta masomo ya bure ya primary. Walipinga wakasema hiyo ni porojo. Tulileta hatukuleta? Tulileta hatukuleta? Sasa mimi nasema tutaleta social protection program ya shilingi 6,000 kila mwezi. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya hii. Mimi najua pale pesa iko. Najua Charity wamwambia nyinyi ati wanatembea na pesa kwa magunia, ati 3,000,000 hapa. Jana mnaona kule Kisumu vijana wanapigana, ati wanang'ang'ania ile pesa ambayo wamepewa 4,000,000 na kitu. Mtu mmoja mwezi mmoja anatoa peana shilingi 1,100,000. Ametoa wapi? Mimi najua pale ambayo kuna mianya ambayo wanapenya naye na kuliba pesa wetu. Nitaziba hizo mamianya zote, nitapata pesa ya kutosha ya kupatia Wakenya. Kwa hivyo mko tayari? Vijana mko tayari? Mko tayari? Nione tena kwa mkono wale ambao wako tayari kutembea na sisi. Sasa mimi nimesema nataka Wakenya waungane kama kitu kimoja. Ndio sababu nimeleta Azimio la Umoja. Azimio la Umoja. Na hii iko vitu inaitwa U5. Moja ni utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Sawa sawa? Nikisema moja semeni ati inawezekana. Sawa? Utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji, vijana tibim, mama ria, wazee tialala, vijana tialala. Asanteni sana, Mungu awabariki. The mission, the next house is yours. Oh. And welcome back to Jeff Kenange live here at Citizen Television. We're going to go straight to Dubai. That's right, in the Middle East for our bench today, which is on the road with Gatunda South Member of Parliament,
problems facing our region, including lack of economic opportunities, persistent drought, lack of markets and low prices for agricultural produce, inadequate infrastructure, insecurity, rising poverty levels, border-boundary disputes and unemployment of the youth, among others. In order to effectively address these challenges, we have resolved as follows. 1, that we will join hands with the Right Honorable Raila Amolo Odinga for the 2022 elections of the Republic of Kenya and Azimio la Umoja. 2, that we unanimously support the agenda of shared prosperity and inclusivity being championed by the Right Honorable Raila Odinga through the Azimio la Umoja and the vision for a Kenyan nation founded in the principles of utu, umoja, usawa, usalizaji and ustawi kwa wote. 3, that we recognize and support the commitment of the Right Honorable Raila Odinga to address the economic development challenges in the region through expansion of and value addition in agriculture, investment in manufacturing, and upscaling of social security protection. 4, that we recognize and support the Right Honorable Raila Odinga's past and present record of commitment to strengthening devolution and bringing more resources to the counties. 5, that we further recognize the support of the Right Honorable Raila Odinga's commitment to working with the leaders from this region with a view to ensuring that the region is fairly and equitably represented in senior ranks of government in 2022 and beyond. 6, that the offer of solidarity is pegged on his stated plan to look for markets and raise prices for local agricultural produce and development of our region. 7, and finally, we recognize, respect and support the Right Honorable Raila Odinga's record of commitment to the pursuit of change and transformation in Kenya, and we are keen to be party to his promised third liberation, having worked closely with him for the second liberation of Kenya. Adenam, from we the governors, we commit that we will work together as the 3 governors for the development of our people, not the self, and we will work with development-conscious leaders such as Raila Amolo Odinga. And lastly, just to add, last week kuna mwizi alizunguka huku na tungependa Wakamba msome Biblia, kitabu cha Mathayo mstari wa 24 inasema ya kwamba Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu msidanganywe, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni mkombozi, nao watawadanganya, msidanganywe. Mbele iko sawa. All who support say aye. Kidogo. I'd like to get a proposal. Waje tufanye vizuri. Jina Madam Alice Mheshimiwa proposes. Can we get a gentleman to second? Your name is? Peter Mulolo, I'm a second. All who agree and in favor say aye. All who disagree say nay. The ayes have it. Adopted. Thank you and God bless you. Sasa kuna msanii atakuja hapa ndio tufanye dance kidogo. Tumkaribishe baba, akimaliza tunamkaribisha baba, alafu tujue kura zetu registered is 1,630,000 and we should register at least 2.5 million. Kwa hivyo kila mtu yuko hapa, tukirudi nyumbani tafadhali make sure our young people, whoever, everybody register to vote, anapata kitambulisho ama akiwa nacho tayari ana register. Hiyo si ni sawa? Hiyo ni important commitment. Msanii wetu karibu, uwanja ni wako. Maima, yes. Nande mambingo teri, kelando Nande mambingo teri, kelando atabda niwamana. Kila mundu ndima Yesu, rewa gwete, lage mugna.
kila mundu lina Yesu elewa kwete kila kimuna mwandu gatoto mwikwatia lelo tina sana ke gatoto mwikwatia lelo tina sana ke gatote kwatia ndo sasa bakenda tukonana when gatote kwatia ndo sasa bakenda tukonana Mugamba na kivyako okwatambesa tumianesa Mugamba na kivyako okwatambesa tumianesa Ambite mundu akwana I love you Wapi vigelegele kina mama? Vigelegele tena. Usiye kila kona mayatevya alinyemuno inoja mabanga kila mundu zini lobi leo kaikuwesi endetinabo kila mundu ayo DJ. Asante. Aya. Tafadhali tusimame, tumkaribishe baba, tukaribishe Azimio la Umoja. Karibu baba, kilele cha sherehe uongee na sisi kutoka South Eastern Economic Bloc. Karibu. Haya. Hello. Imagine there was a way to take control of your child's education. Imagine there was a way to create. Hello. Haya. Akamba mwasio inge. Asanteni. Mimi nataka kwanza kutoa shukrani sana kwa magavana watatu kwa kubali kuandaa hii karamu hapa wote. Ilikuwa ni kama mpango ya kidharura. Wakati tulipoongea na wao tukawaambia ati tumeamua ati tarehe 12 na walikuwa wanaenda ziara huko Marekani, lakini wakirudi wamefanya halahala na leo tuko hapa wote. Shukrani sana. Pili, nimeleta salamu kutoka kwa watu wawili. Kwanza kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta.
Pili, kutoka kwa rafiki yangu na ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Nimeongea na Kalonzo jana usiku, nikamwambia mimi nateremka huko wote, na mimi naenda kujaribu kuuliza Wakamba maoni yao. Akaniambia ukifika peleka salamu zangu. Umepokea? Umepokea? Asanteni sana. Tatu, mimi vile vile niko na jina ya Kikamba. Juzi nilipokea delegation kutoka, wengine walitoka Kitui, hapa Makueni na Masaku, na wakanipatia mimi jina ya Ngumbao. Walinipatia mimi uta na mishale, wakaniambia mimi nilenge kabisa kule madui iko, nikiona adui ni mdunge na mishale. Kwa hiyo jina yangu ni Ngumbao. Sasa mimi nasema mimi na furaha kufika hapa kukutana na nyinyi watu wa kabila ya Wakamba. Na Wakamba ni Wakenya, na Wakamba wamechangia kabisa kwa maendeleo ya taifa letu. Ukianza kule na Mwindi wa Mbingu ambaye alipigana sana na wazungu, Paulo Ngei, Ndingi Mwananzeki na George Ndenge, Jiji Ndenge, tulikuwa naye katika Ford. Kusema tu machache, manake yuko wengi sana, Jedi Kali na kadhalika. Hapa kwanza mimi nilifika hapa Ukambani mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa na baba yangu akanileta, manake wakati huo 1961 wale Kapengura 6 walikuwa wamewachiliwa huru, wakaja Kisumu, na baadaye Jaramogi akalikwa kuja hapa kwa bwana Paul Ngei kule Tala. Hapo ndio mimi nimeona kwanza wale Wakamba wakirukaruka wakicheza ile ngoma ya Wakamba wakati hiyo. Lakini mbele ya hiyo Ngei alipokuja Kisumu, mkutano ile ambaye Mwalimu Nyerere alikuwa pale, kulikuwa pale na Kenneth Kaunda na Joshua Nkomo na Kamuzu Banda kule Kisumu. Ngei alitetemesha Kisumu, kaongea juu ya mashamba Kisumu. Wakati huo ndio walikuwa wamewachiliwa huru mwezi mmoja tu peke yake, na Ngei aliongea kwa kirefu sana juu ya mashamba. Ndio akaja akabatizwa bwana mashamba, aliimba pale, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu hapa Kenya. Kwa hiyo mimi nasema Wakamba wamefanya mambo mengi zaidi. Ndio sababu mimi nasema tunataka kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Mimi nimepata kura hapa kwa Wakamba. Hata mwaka ile 2007 nilipokuwa natembea na Kalonzo natembea, nilipata kura hapa. Na baadaye tumekaa pamoja na Kalonzo 2013 na 2017 tukapata kura hapa ambayo ilikuwa inanyesha kama mvua Ukambani. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwa watu wa Wakamba. Sasa mimi nilisema ati sasa tuko kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu na ya mwisho ni ukombozi ya uchumi katika taifa letu, economic revolution. Na hapa ndio sisi tunaleta vijana wa Kenya wawe kwenye mstari ya mbele. Hiyo ndio sababu tumeleta hii mambo ya Azimio la Umoja.
Kwa sababu gani? Hatuwezi kutekeleza wajibu wetu kama taifa kama tumetengana. Ndio sababu waanzilishi wa taifa letu walikuwa na ndoto. Hiyo ndoto iko katika wimbo wetu wa taifa ambayo nasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa kwa sababu hatujakuwa kaa na undugu, amani na uhuru, ni sababu hatujaweza kupata raha na ustawi. But that is the Kenyan dream. Ndio sababu mimi ningelenga mambo ya umoja ya Wakenya. Mtu mwingine ameongea hapa mbele yangu, amesema ukweli mtupu, ati Kenya kuna chuki mingi. Manake mtoto akianza kufanya interview, ingawaja yeye anafuzu, ana qualification, lakini jina yake litaamua kama atapata kazi au atapata kazi. Akishatangaza huyu Mutua ng'ambo hii, Uhuru ni Ngilu ng'ambo hii, huyu ni Onyango ng'ambo hii, na kadhalika, mpaka uwe fulani bin fulani ndio uende ng'ambo nyingine. Hiyo ni kitu tunataka kumaliza katika taifa letu. Uchumi wetu unaweza kuimarika. Umeongea kwa mrefu sana juu ya mambo ya uchumi ya hapa Ukambani, na nimesoma ile memorandum ambayo nimepewa hapa. Sasa nchi ya Ukambani hapa ni nchi ambayo iko na rotuba mingi eneo zingine. Ndio zingine kuna saa nyingine kama kuna ukame, kuna njaa mingi zaidi. Lakini sasa ile mvua inanyesha kwa fujo kabisa, ambayo inaleta mafuriko. Hiyo maji inabebwa, inaenda kwa mito inabeba na peleka baharini. Bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio iko na maji, ina haja na maji. Kwa hivyo sisi tunaweza kutumia mbinu zetu. Sasa ile mvua inanyesha kwa wingi, tunashinga mabwawa na vidimbwi, tunavuna maji, ili ukame ikija, maji yiko ya kutosha ya kutumia utumizi ya nyumbani na kwa wanyama na kadhalika. Inawezekana. Nchi ya Israel ni jangwa, lakini kule Israel machungwa yanatoka huko, maembe yanatoka huko na kadhalika. Israel is a net exporter of agricultural products. Na hiyo maji tu, wao wanachukua ile maji ya chumvi, wanatoa chumvi, inakuja kwa maji safi. Sisi hapa tuko na mvua inanyesha hapa. Kwa hivyo sisi tunaweza kuvuna maji ya mvua, tunanyesha naye mashamba yetu. Tuko na mito hapa. Mito Tana inapita Ukambani. Mito Ardhi inatoka hapa, naenda huko chini. Hii yote sisi tunaweza kutumia ili tuweze kuleta chakula ya kutosha kwa watu wetu na kulisha taifa la Kenya. Mambo mengine nimeongea yake ni juu ya mambo ya vijana. Na hii maneno nimeongea mara mingi zaidi. Taifa letu ni taifa changa kulingana na umri ya watu wetu. 70% ya watu wetu wako chini ya miaka 35. Na vijana, inasema the youth bulge. It can either be a blessing or a curse, depending on how you make use of that potential. If you don't empower them, they become drunkards, drug addicts, criminals. They become basically a drag on the society. But if they are properly empowered, given proper education and skills, they become source for wealth creation in our nation. And this is what we must do. We want to make use of this youth resource in our country. Inawezekana. It can be done. It has been done in other countries. They did it in China. They did it in Korea, in Malaysia, in India. It can be done in the Republic of Kenya.
We can do it with determination. We can be able to empower our youth. And once they have required the requisite skills, we give them capital so that they can be able to become entrepreneurs. So we must be able to then support these young budding enterprises, micro, medium, and small enterprises. So we need to empower them. And we must give them a source of capital where they can borrow money so that they can be able to start these enterprises. This is a commitment that we want to do in our country. And then we have also said that in our society, because our society is still poor, you have got very many poor people who, due to certain natural calamities like drought na kadhalika, hawezi kuona chakula. Saa ingine serikali naleta ile relief food, peleka mahindi, peleka maragwe, peleka unga na kadhalika. I've said we can do it a different way. This means that we require a social safety net program. And we've said that we intend to bring the biggest social security fund in our country, on the continent of Africa. So that any family which does not have anybody with any source of income, or somebody who was earning has lost his job for one reason or the other, these families will get a cash transfer from the government on a monthly basis, 6,000 shillings. Nikisema hivyo, nasema Raila, nasema porojo, nasema pana. Hiyo ni ahadi. Inawezekana. Inawezekana. Where there is a will, there is always a way. And there is a will to ensure that no Kenyan lives in a deplorable condition. No Kenyan sleeps hungry because of lack of food. It's a shame in our society. In the UK, it is called the dole. If you lose your job, you go and register there. And every week, you go for the dole. If you are, for one reason or another, unemployed, the same. And that helps people. It's done also in the United States of America. It's done in Brazil. It's done in Namibia, in Africa here. So what I'm talking about is not something that is strange, except that there have been no way to do it. We can do it here. Every year, there's still a lot of money. President Uhuru Kenyatta told you 2 billion kila siku, over 700 billion per year. We know where those loopholes are. Me and Charity and Mutua here, Ngoe there, Kivuta, you've been in government. I've been the Prime Minister of the Republic of Kenya. Mimi najua pale kuna mianya pale ambayo wanatoboa. Mtaziba zote. Tutapata pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango kama haya. Na tena pesa ya kutosha ya kuleta proper investments. Kenyans do not want the cooked fish. Kenyans want to know how to fish themselves. This is what we want. We want to make all Kenyans fishermen and fisherwomen so that we can walk with pride as a proud people. Wakenya ni watu ambaye wana majivuno. Hata kama mtu anakuja kwako kuomba, yeye anasikia haya. Lakini anaomba tu kwa sababu ni lazima. We want to make our people to walk with pride. China has been able to remove 300 million people from poverty to middle income status in 30 years. We can do it here in Kenya. We can do it if you are determined to do it. And that's why we want to bring all our people together so that we walk as one nation, one people. And hiyo sababu mimi nimeleta U5. Utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Tunasema inawezekana. Sinawezekana?
utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Hiyo mimi najua tutaweza kama Wakenya. Hapa Ukambani nimeambia nyinyi tuko na mito mbili, Athi na Tana. Sasa hizi mito tunaweza kuyatumia vizuri. Tusikae kama wale ambao walikuwa kule Israel, kule Babylon, alafu walikuwa naimba. Asante. Nikimalizia mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ili tuweze kuleta rasilimali chini mashinani, lakini wale ambao walikuwa na sisi kule Bomas of Kenya wanajua kwamba ugatuzi ina maadui wengi zaidi. Yule jamaa ambaye alikuwa chairman ya devolution committee in Bomas, Dr. Odhiambo Mbai, alivamiwa kwa bomo yake mchana namna hii, akapigwa risasi mbele ya watoto yake, akawawa. But eventually we succeeded in bringing down devolution. Tofauti ya devolution na ile unitary system ni kama usiku na mchana. Zamani mlikuwa hapa na DC na PC alikuwa nakaa huko Embu, DC anakuwa nakaa huko Machakos, mwingine Kitui, alafu na DO, alafu chief of sub chief wanavaa uniform. Kazi yao ilikuwa tu kuja kwa mabaraza ya machifu na kutoa onyo. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wakina mama ambao wanatengeneza shangaa na kadhalika, lakini pesa ilikuwa hakuna. Hata walipoleta DDC as a district focus, hiyo DDC walikuwa naita bottoms up. Hiyo DDC ilikuwa naita bottoms. Kwa hivyo ile vile wanaosema sasa wale wengine sio kitu mpya. Hii ni DDC tu ndio wanaongea juu yake. But sisi, we brought a proper government down to the counties. What now remains is to bring more resources to the counties. And that was the intention of BBI. We will bring more resources and to ensure that those resources are being used effectively. This is what we want to do. That is joint planning between the national government and the county government. And we agree these are resources which are going to be used by the county government. And these ones here will be used by the national government. Kwa mfano, wakati huu, mimi mwenyewe nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndio nilileta hizi road boards. Kenha, Kera, Kura. Mimi nilileta. In a devolved system, we don't need Kura na Kera. Those should be under the county government. Those resources should be made available to the county governments and give them capacity to be able to do those roads. They will be able to do them. So this is one of the commitments that I'm making. That one, we will bring more resources down to the counties and we will ensure that resources are being used effectively for the benefit of the people of our country. Asanteni sana. Mungu awabariki. Niombe tusalie tumesimama kwa wimbo wa taifa utakao. Samahani, Gavana. Tafadhali Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages
The mission, the next house is yours. Oh. And welcome back to Jeff Koinange live here at Citizen Television. We're going to go straight to Dubai. That's right, in the Middle East for our bench today, which is on the road with Gatunda South Member of Parliament, Moses Kuria. He's been in Dubai, by the way, for the last 3 months plus, undergoing surgery. For what, you might ask? 3 months? Let's ask him himself. Mheshimiwa, welcome to JK Live. Thanks so much for your time. Ukambani. How are you feeling? Thank you, Jeff. I'm feeling good. Much better than I was before, so I'm feeling good, yes. You know, there are a lot of people who are asking what happened to you, what exactly happened. I know you've explained many times, multiple times, over and over again, but what exactly happened to your feet? Wananchi tuzunguke upande wa ndani wa stage. Leta gari, DJ nipe one lap. Some gadget, a mat, Asante. which was supposed to assist. Wananchi wote hoye! Wangapi wanakaribisha baba? Karibu Gavana Kivutha Kibwana. Baba hoye! Baba hoye! Azimio hoye! Ukambani hoye! Kwa mikono tukaribishe baba, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Tumekuja na watu wengi, tumekuja na magavana wa Makueni, wa Machakos, wa Kitui, tumekuja na wa Kisii, wa Nakuru, tumekuja na Kenneth, tumekuja na SK Macharia, tumekuja na kamanda, wajumbe wengi. Lakini kwa sasa tutauliza Alfred Mutua, Governor Chap, Governor wetu wa Machakos, maendeleo, atuzungumzie. Karibu Governor Mutua Alfred. DJ muziki kidogo. DJ muziki kidogo. DJ wanataka wani? Reggae. Okay. Mama Charity Ngilu na yeye amefika. Makofi kwa Mama Charity. Haya, tafadhali sasa Governor Mutua.